mes chers collègues parlementaires, les statuts de notre organisation précisent que pour adopter un plan d'urgence, nous devons faire face à une situation majeure et récente de portée internationale. Eh bien, nous avons affaire depuis 6 jours maintenant à une situation majeure et récente de portée internationale. C'est la raison pour laquelle la France, monsieur le président de la grande Assemblée turque, la France qui n'est pas du côté des pays qui supportent le terrorisme, qui n'assaille pas ses opposants politiques dans les capitales étrangères, qui n'enferme pas dans les prisons des militaires qui combattent les terroristes, qui n'emprisonne pas les enseignants qui expliquent le devoir de défendre la patrie. La France, avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, l'Égypte et le Mexique, vous propose ce point d'urgence sur l'offensive militaire unilatérale turque dans le nord-est de la Syrie. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que la Turquie a accueilli plus de 3 millions de réfugiés sur son territoire, qu'elle fait face à des problèmes de sécurité sur la frontière syrienne. Mais cette offensive turque unilatérale, elle pose évidemment un problème humanitaire. Plus de dizaines de victimes civiles aujourd'hui, plus de 100 000 déplacés dans la région. Elle pose un problème de sécurité internationale. Elle fait peser bien sûr des menaces sur les efforts de stabilisation dans la région. Des efforts de stabilisation qui, vous le savez, ont été formalisés par les Nations Unies, par la résolution 2254 du Conseil de sécurité qui affirme l'intégrité du territoire syrien. Elle fait peser des menaces sur les avancées diplomatiques, même modestes, qui ont été obtenues par la coalition internationale dont fait partie la Turquie. Ces menaces sur la sécurité internationale, bien sûr, c'est aussi, vous le savez, on le voit depuis quelques jours maintenant, le risque de résurgence de Daesh sur le territoire syrien, alors même que les forces et les milices attaquées sont celles qui ont joué un rôle décisif et ont payé un lourd tribut au sol dans la chute du califat. C'est pourquoi, mes chers collègues parlementaires, nous proposons ce point d'urgence. Que notre Assemblée condamne cette initiative militaire unilatérale, mais surtout qu'elle exhorte toutes les parties à respecter le droit international, l'intégrité du territoire syrien et surtout la feuille de route que s'est fixée l'ensemble de la communauté internationale dans la région. Je vous remercie. And only to remind you that this proposal is one of the ones that, the one that Anda read. So you don't have the French version available, but you already heard that. Madam President, distinguished parliamentarians, ladies and gentlemen. Today, looking at the overall state of the world, we witness big conflicts, poverty, injustice, and double standards. What gives birth to these negativities is the current global system in which certain states only have rights, whereas some others have assignments and obligations. This system is the product of a paradigm that serves to the hegemonic power of certain states which were the colonists in the past, with 911-kilometer-long border with Syria, becoming the direct target of the terrorist organizations due to the conflict in this country and the power vacuum. Turkey has observed that these terrorist organizations are supported by certain Western states in terms of finance, infrastructure, and legitimization of public opinion. During the Operation Peace Spring, which was launched to end the armed attacks of PYD and YPG, which is the Syrian branch of the terrorist organization PKK, against the territory and civilian people of Turkey, the explicit support provided by certain Western states, primarily France, to this organization was identified. Such matters will be soon shared with the public opinion soon.
France is supporting PKK, the terrorist organization, and also the militants of PKK, considered as terrorist organization, is hosted at the Palace of the Presidency. The intertwined connection and solidarity of France, which has a bloodshedding history in many African countries, including primarily Algeria, with terrorism and violence, is not surprising, as its obvious and embarrassing role in the Rwanda massacre, where 800,000 civilians were slaughtered in 100 days, has been repeatedly documented in the United Nations reports, and also unforgettable massacre in New Caledonia and many other regions was identified in United Nations reports. And in fact, this is not a new situation. Many states in this assembly faced these disruptive attacks in the last century and paid the price. These states owe their political functioning and wealth to the chaos that will take place in the rest of the world. In fact, terrorism is a new means of colonial attack that shed blood in different parts of the world, weaken the states and atomize societies. Turkey is of the opinion that it is the unnegligible duty of the international community for global peace and stability to address the illegitimate, pragmatic and disruptive attitude of certain Western countries, including primarily France, that use terrorist organizations and terrorism, aiming at manipulating public opinion and destabilize the regions in the world as a means of political influence and intervention, as the most recent developments in Syria made it urgent. The aim of this speech is to make a historical record and demonstrate the hypocrisy and double standard applied by those who exert political influence by resorting to terror and terrorism. If our proposal is supported, we are going to show explicitly the facts. Of course, this is the platform for decision-making, so we are going to make a voting. Most of the countries were faced imperialism of the colonist Western countries, and they won their independence through struggles. So the imperialist states are still colonialists, so they are trying to play with the societies and pursue their imperialist approaches. First, we need to address and be accountable to our conscience, to our people, and to God. So we believe that the oppressed will be the winners, and just as a small step for the new and just world, we ask for support to our approach against imperialist understanding. Que la France n'appuie pas et n'a jamais appuyé le terrorisme. Que au Rwanda, comme en Arménie, elle n'a jamais commis ni nié les génocides. La France, elle soutient le droit international, le respect du droit international. Et c'est dans cette perspective qu'elle a présenté ce projet de résolution de point d'urgence à notre Assemblée, pour le respect du droit international et du multilatéralisme. Je vous remercie.